Weekly newsletter. Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering you the news of the Church. Today is Wednesday, January 17th, 2018. The Holy Father has arrived in Chile for his apostolic visit, which starts in Santiago. Several attacks have preceded the arrival of His Holiness. The Pope has delivered his traditional discourse to the diplomatic corps accredited to the Vatican. This outstanding speech was full of prudence and courage. 1 out of every 12 Christians in the world suffers persecution in some fashion. China, Africa, and the Muslim countries are at the head of their oppression. Support for homosexual acts in the Catholic Church has had two major protagonists this week: a German bishop and an American Catholic university. The Presbyterian Church in America has decided that they will celebrate homosexual marriages in their churches. They will also officiate divorce ceremonies. Pope Francis has arrived in Santiago de Chile on Monday evening. His visit was preceded by numerous attacks against Catholic churches. On Monday, His Holiness the Pope began his first apostolic trip of the year, arriving in Santiago de Chile. At the airport, he was received by President Bachelet and the Chilean bishops. Afterwards, he went to the nunciature to rest. On Tuesday, his first day of intense work began, on which he celebrated a multitudinous Mass in the most emblematic park of Santiago, O'Higgins Park. In the homily, he emphasized the need to practice justice in order to attain peace. In the afternoon, he visited a prison center, and later the meeting with priests in the cathedral took place. Today, Wednesday, the Pope is scheduled to travel to the south of the country, which involves the hardest part of his trip. He will visit Temuco, close to the Mapuche area. The Mapuches are the original inhabitants of Chile and have been demanding land from the Chilean government for decades. It has been groups allegedly linked to the Mapuche movement who have attacked Catholic churches in the days prior to the visit. At least 3 devices exploded and 2 others were able to be deactivated. In Peru, a country that the Pope will visit when he leaves Chile, there have also been acts of violence, and the Christ of the Pacific has been partially burned. The annual and traditional speech of the Pope to the ambassadors accredited to the Holy See has been especially relevant this year. In the traditional meeting with the diplomatic corps accredited to the Holy See for the exchange of greetings at the beginning of the year, Pope Francis emphasized the inalienable rights of the human person, among which are the right to life and the right to religious freedom. The Pope gave a particular importance to the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, but he also referred to another event that occurred 50 years ago, the so-called May 68 Revolution in Paris. Over the years, especially in the wake of the social upheavals of 68, the Pope said, the interpretation of some rights has progressively changed, including a number of new rights that not infrequently conflict with one another. Debatable notions of human rights have been advanced that are at odds with the culture of many countries, who, for this reason, feel that they are not respected in their own social and cultural traditions, but rather neglected with regard to the real needs they have to face. Another issue addressed by the Pope in his speech was that of immigrants. We should not forget, the Pontiff said, that freedom of movement, for example, the ability to leave one's own country and to return there, is a fundamental human right. But, he added, the practice of the virtue of prudence is necessary so that government leaders know how to welcome, promote, protect, and integrate.
He also referred to the right to freedom of thought, conscience, and religion, including the freedom to change religion. Unfortunately, the right to religious freedom is often disregarded, and religion becomes a reason to justify new forms of extremism or a pretext for social marginalization, and even for persecution, the Pope said. In today's world, it is a sad reality that in many parts, being a Christian means that you are constantly persecuted. 1 in 12 are persecuted for their faith. 1 out of every 12 Christians suffer persecution, according to the annual report of the organization Open Doors, that estimates the number of people oppressed for their faith to be about 215 million. The most striking is the verified number of Christians killed for their religious beliefs, which this year has risen to 3,066. 2,000 people were killed in Nigeria, a country in which more deaths have been recorded than in any other country in Africa. The Central African Republic ranks second, where 500 people were killed. In the Congo, the number of people killed is 136. The fourth deadliest country for Christians is Egypt. Open Doors has also detailed the arrests and convictions of Christians in the world. India ranks first, followed by Eritrea, China, Cuba, Pakistan, North Korea, Afghanistan, Somalia, and Nepal. The Bishop of Osnabrück, Germany, has shown to be in favor of the blessing of homosexual unions. Georgetown University of the Jesuits is going to allow a special residence for them. Bishop Franz Joseph Bode, Bishop of Osnabrück, Germany, has advocated for a debate in the Catholic Church to determine if priests should bless same-sex couples. Bishop Bode's view is also shared by the German secular organization We Are Church. If the Church blesses automobiles, the Church should not deny the blessing to people of the same sex, indicated the group's spokesperson, Christian Weisner. Meanwhile, in the United States, Georgetown University, run by the Jesuits, has announced that it will offer dormitories just for LGBT students. The university has stated that the measure is based on Jesuit values. A 119-page dossier compiled by the Cardinal Newman Society in 2013 and updated in January 2017 expressed Catholic identity concerns at Georgetown University and shows an array of increasingly anti-Catholic actions and tendencies on the part of the university. American Presbyterian churches are to be added to the list of Protestant churches that not only celebrate gay marriages, but also divorces in their churches. The Presbyterian Church in the United States has modified its Book of Common Worship, where it establishes the liturgy of ceremonies to bless homosexual marriages. The change also includes another novelty: divorce ceremonies for those who seek a way to ritually mark the end of a marriage. Presbyterianism comes from Calvinism and from the Protestant Reformation in Scotland, founded by John Knox. It has experienced a great decline in the number of members in the last decade, going from 2.2 million in 2007 to 1.4 million faithful in 2017. Our editorial this week is dedicated to commenting on the speech that Pope Francis delivered to the ambassadors accredited to the Holy See. Todos los años, los primeros días, las primeras semanas del mes de enero, el Papa que gobierna en ese momento la Iglesia, se reúne con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Es uno de los grandes discursos del año, porque en ese discurso el Papa pasa revista a la situación política mundial, naturalmente desde la perspectiva de la Iglesia. Lo ha hecho también este año, lo ha hecho esta semana pasada. El Papa, con un discurso excelente, un discurso que normalmente prepara la Secretaría de Estado con un cuidado exquisito. Y así ha sido también en esta ocasión. El discurso, repito, ha sido excelente. El Papa ha afrontado una gran variedad de temas, pero me parece que hay tres que merece la pena destacar.
En primer lugar, haciendo referencia a que se cumple 70 años de la aprobación por las Naciones Unidas de los derechos humanos, aquella lista de derechos humanos de 1948, el Papa se ha referido también a otra efeméride que va a celebrarse en este año 2018, los 50 años de la Revolución de 1968, que empezaron con los movimientos juveniles en la Universidad de México, que después, sobre todo, se hicieron famosos con los acontecimientos de Mayo de París. Y refiriéndose a eso, el Papa ha dicho que desde entonces acá, y como fruto de esa revolución del año 68, se han aprobado unos nuevos derechos que no son tales. Y que no solamente no son tales, sino que son contraproducentes y en contrasentido unos con otros. Y que están siendo utilizados además para colonizar a países que ven cómo se les imponen cosas que van en contra de sus deseos y de su cultura. Está refiriéndose, y lo ha dicho más adelante, está refiriéndose, por ejemplo, al aborto, está refiriéndose a la ideología de género, está refiriéndose a la aprobación de determinados tipos de matrimonios que no son la unión de un hombre y de una mujer. Que en muchos países, en América, pero de una forma especial en África y en Asia, rechazan y se niegan a aceptarlo, y hay una imposición por parte de determinados países occidentales para que se aprueben. Primera cosa importante, de aquel 68, de aquellos polvos vienen estos lodos, y estos nuevos derechos no merece la pena llamarlos así porque no lo son. Segundo elemento, me parece a mí, a destacar en este magnífico discurso. El Papa lleva mucho tiempo hablando de que hay que acoger a los emigrantes. Habla de ello desde la perspectiva católica, pero es consciente de que le genera incomprensiones y no pocas protestas. En Italia, para empezar. En esta ocasión, en una línea que ya había sido explicitada antes por el cardenal Parolin, secretario de Estado, en esta ocasión el Papa, que ha vuelto a pedir generosidad con la acogida de migrantes, que ha elogiado públicamente a Alemania y a Grecia por su trabajo, el Papa ha dicho que los gobiernos tienen el derecho de ejercitar la virtud de la prudencia a la hora de acoger emigrantes, porque hay que integrarlos y que hay que asumirlos dentro de la medida en los que se puedan asumir. Este matiz, el derecho de los gobiernos a que acogen y la virtud de la prudencia a la hora de acoger emigrantes, esto, repito, lo había dicho ya el cardenal Parolin, pero es especialmente importante puesto en boca del Papa. Creo que puede quitar mucho hierro a situaciones tensas con gobiernos o con partidos políticos de algunos países. Un tercer punto ha sido, también me parece a mí, ¿verdad?, la defensa de la libertad religiosa. Bien, esto forma parte de lo que el Papa tiene que hacer. Pero lo que me ha parecido destacado es que el Papa ha dicho que hay que defender también el derecho a cambiar de religión. Por parte católica no hay ningún problema, ahí están los datos tremendos, por desgracia, de los católicos que pasan a otras religiones o iglesias o sectas, de una forma especial en Latinoamérica, donde la situación en determinados países como Honduras o como Guatemala es realmente muy grave. Es decir, nosotros no estamos haciendo ningún problema con eso en el sentido de intentar que, pues, si esa persona se ha cambiado de religión, se le hace un boicot o se le persigue o se le amenaza a muerte, no. Pero sí están sufriendo ese problema, por ejemplo, musulmanes que quieren hacerse cristianos o que quieren hacerse en particular católicos en países del norte de África o en países de Asia. Es decir, cuando el Papa habla del derecho a cambiar de religión y de que no tienen que ser perseguidos por eso, está refiriéndose, sin citarlo, a los países musulmanes, también quizá al hinduismo o al budismo, pero de una forma especial a los países musulmanes. Repito, hay que ser conscientes de que este discurso lo estaba haciendo delante de los embajadores acreditados ante la Santa Sede, entre los cuales hay bastantes de países musulmanes. Creo que son tres puntos que merece la pena destacar de este importantísimo discurso, con un corolario final, el recuerdo a Venezuela.
que no me atrevo a decir que sea la primera vez, pero que es importante que el Papa haya dicho explícitamente que la situación allí es insostenible y que la gente está pasando realmente mal, aunque no ha citado la palabra hambre, pero todo el mundo lo ha entendido en una semana además donde, como hemos sabido, los saqueos están cobrándose cada vez más víctimas porque unos no quieren dejarse saquear y responden con balas a los otros que van a buscar comida de forma desesperada. 3 grandes puntos en un discurso memorable. Ojalá que todos seamos capaces de acoger este mensaje del Santo Padre y que lo acojan especialmente aquellos que tienen responsabilidades públicas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you'd like to keep up with the news of the Church, feel free to visit our news webpage at catholicosonline.org. Until next week, God willing.